Hello guys, another tutorial video. So I walk you through paano gumawa ng Earth Zoom Out effect. So without further ado, let's get started guys. So first guys, you have to open a browser, Google Chrome or any browser, Safari if you're using an iPhone. Then type nyo lang yan, Higgsfield dot, no, Higgsfield EI, sorry. Then click mo yung free. Siyempre, gusto natin yung libre, di ba? Try free sa taas, top right. Then you have to log in your Gmail or Apple account. Next, once you log in, guys, yeah, just a moment daw. Na ito, once you log in, hanapin niyo yung Earth Zoom Out sa baba. May promotion dyan, X nyo lang dyan. Na X sa taas, X nyo lang. Then yan, scroll down ka lang, Earth Zoom Out. Hanapin nyo lang dyan. Then, tap nyo. Ayun o. Next, uh, click generate. Click nyo yan, generate. Then, start frame. So, dyan kayo mag-upload ng photo. So, yun guys, nakapili na ako ng picture, no? Tapos, piliin nyo yung Higgsfield light para hindi na tayo magbayad. Then, click generate, guys. Loading yan siya. It may take like 3 to 5 minutes. So, hintayin nyo lang, huwag nyong i-close yung browser. So, yung ganyang screen, maghihintay. Yeah, estimated wait time 45 minutes pero hindi naman siya abot talaga ng 45 minutes. So, pinakamatagal siguro like 5 or 6 minutes. Pero minsan 2 minutes eh. Hintayin nyo lang. Patience is the key. Di ba? Kaya mo nga siyang hinintay eh. Tapos naghiwalay naman kayo. Uy! Aray ko! And there you go. So, yan. Yan na yung na-generate. Tapos yan, pwede nyo i-click yan. Yan, nag-zoom out na siya. Then, pwede mo nang save dyan. May arrow down dyan. Save, save video. So, since naka-zoom out lang siya, ituturo ko sa inyo guys kung paano rin pang mag-start sa zoom in, then zoom out. So, punta lang kayo sa CapCut or any video editor. So, ang ginagamit ko kasi is VN as an video editor. So, yan, lagay nyo muna yung naka-zoom out. Then, click mo yung video yan. Upload nyo dyan. Then, click reverse. Once ma-reverse, guys, yan, naka-zoom in na siya. Then, ilagay nyo yung naka-zoom out para ang results nun is zoom in, then zoom out. So, parang, mas maganda siya. So, ayun guys, after nyo ma-edit, save nyo lang, then, pwede nyo nang i-upload yan. Lagyan nyo ng music. Kayo na bahala dyan. And yeah, thank you for watching guys, and comment kayo if you have questions. Alright, see ya.